hazard څه شي ته وي هغه څه چې ستاسو ډایرکشن چینج کی ډایرکشن هم چینج کی یا مجبوره کی چې ودرېږئ او یا مجبوره کی چې موټر مو روکئ نو دې ته hazard وایي صحیح ده نو هغه ځای کې باید تاسو کلیک وکئ او بله دا په یاد ولرئ چې موږ ته چې مارکس راکوي په هغې دغې راکوي کله چې موږ خطر وګورو نه چې کله موږ خطر ته عکس العمل ښایو هغه به زه تاسو ته ایکسپلین کړم ښه نو راځئ چې د اول let's start with this one first clip okay so let's see ګوره دغه یو موټر راغو that's one then we got the second car and then we got the third one. As I said, hazard is anything that would make us slow down, stop or change direction. That's the hazard. And if you look in this video, the first two cars did not make us slow down, stop or change direction. The third one made us do that. So, and when do we get marks for that? We get marks for when we first see the hazard. So that as soon as we saw the third one, that's when we should have clicked. Not for when we were slowing down for the third car, okay? So that's very important. Kora tolo ki zaruri se shede da pa zehn ki yaad ولرئ چې مونږ ته مارکس کله په هغه څه راکوي کله چې مونږ خطر وګورو نه چې کله مونږ خطر ته عکس العمل ښایو او زه به تاسو ته دغه explain کوم ګوره کو دې کې مونږ وګورو You are traveling on a rural road surrounded by fields and farmland. Beware of enclosed gateways. په دې ویډیو کې کو دا دوه ولني موټرې مونږ وګورو هغې ته مونږ ورو نشو هغه درې موټر چې کوم و هغې مونږ مجبوره کړو چې مونږ ورته ورو شو نو هغه درې موټر چې هغه خطر و دا ولني دوه دانې نه و صحیح ده او مونږ له مارکس په څه شي راکړه کله چې مونږ هغه درې موټر ولیدو نه چې کله مونږ هغه درې موټر ته ورو کېدلو نو دا ډېره ضروري خبره ده په ذهن کې یاد ولرئ چې مونږ ته مارکس یا نمبر په دغه راکوي کله چې مونږ خطر وګورو نه چې کله مونږ خطر ته ورو کېږو which could be hiding emerging vehicles, cattle or pedestrians. Ahead, the road narrows and there are oncoming vehicles. Reduce your speed as you approach the bridge. ګوره که دلته وګورئ هغه سپین موټر راښکاره سو او د دغې ځینه موږ ته نمبر یې هم د دې ځینه راکوي ګوره ښه see we get the marks for when we first see the hazard as soon as the white car emerges that's when the mark starts so we get the marks for when we first see the hazard not for when we're reacting to the hazard because you see this is when we slow down ګوره موږ اوس دې موټر ته ورو شو او مونږ ته نمبر یې کله راکړی نمبر یې مونږ ته په اله راکولې کله مونږ چې دغه زیږوي دا نمبر یې ډېر مخکې نه شروع سوی نمبر یې مونږ ته اله راکوي کله چې مونږ خطر ولیدو نه چې کله مونږ خطر ته ورو کېدلو okay so the most important is this is very most important so we get the marks for when we first see the hazard not for when we're reacting to it to give way. Okay that's one okay let's do another clip so as you're driving you have to look at the signs are very important کله چې تاسو اوس په دې سړک روان یاست دا ساینونه چې دي هغه ډېر ضروري دي باید ساینونو ته مو خیال وي اوس په دې ویډیو کې که موږ وګورو دغه چپ طرف ته وګورئ دغلته د کراس روډ ساین دی کراس روډ مطلب چې لږ مخکې لاړ سو دی نه دا چپ طرف ته د کراس روډ ساین دی او هغه ښي لاس ته وګورئ هغه غټ موټر راتاو سو تاسو به څه وکئ یو ځل به کلیک کوئ بیا دوباره به کلیک کوئ او بیا به دوباره کلیک کوئ 3 کلیکه به وکئ کراس روډ نه موږ ته څه پته ولګېده چې مخکې کم سړک چې را روان دی هلته دواړو طرف نه کیدای شي موټر راشي په موږ باندې ځکه کراس روډ ویم دی ته چې یو سړک مخامخ تللی او یو سړک چپ طرف نه او بل سړک ښي لاس نه هم هلته راغلی نو چې سیده ځي کراس روډ کې ښي لاس نه باندې تاسو باندې موټر راتلی شي او چپ لاس باندې هم راتلی شي نو د دې د وجې چې کله هم تاسو ساینونه وګورئ نو باید ډېر خیال ورته وساتئ زه تاسو باندې دا کلیپ دوباره وګورم
You are traveling down a dual carriageway. Junctions to the left. Beware. So you see in this video, we know that we realize or we find out that traffic signs are very important. Like in this video, we see crossroads. When the road is wet, it can take twice as long to stop. So always keep a safe distance from the vehicle in front at all times. Crossroads ahead. So you see in here, that's a sign for crossroad, which means when we go up there will be a road coming from the left and there would be a road coming from the right. So the traffic could come from the right and traffic could come from the left. So you have to get ready for that. ګوره دغه د کراس روډ ساين ده صحیح ده. نو چې کله موږ دا د کراس روډ ساين ولیدلو نو باید موږ تیار اوسېږو تر څو کو چپ طرف نه ټرافیک راځي هغې ته هم تیار اوسېږو او که د ښي لاس نه کم ټرافیک راځي نو هغې ته هم موږ تیار اوسېږو. نو دا ساينونه دې دپاره ضروري دي چې دا موږ ته معلومات راکوي چې مخکې لږ موږ لاړ شو کېدای شي ښي لاس نه موټر راشي او یا چپ لاس نه راشي او که دې کې موږ وګورو هغه ښي لاس ته وګورئ هغه ټریلر را روانه ده صحیح ده. او مونږ ته ګوره مونږ ته مارکس په څه شي راکوي کله چې دا ټریلر مونږ وګورو چې دا راتاویږي د دغه ځینه مونږ ته نمبرې شروع کیږي. ګوره ټولو نه زیاتې مارکس هله مونږ ته راکوي کله چې اول څنګه چې هغه خطر د جوړېدو څنګه چې مونږ خطر وکتلو نو دغه ځینه مونږ ته مارکس راکوي ښه نه چې کله دې خطر ته مونږ ورو کیږو. کوس دې ته وګورئ هغه موټر هغه ځای کې دی مونږ ورته نه یو ورو شوي صحیح ده مونږ هماغه سپیډ کې روان یو خو مونږ ته مارکس کله راکړه کله چې مونږ هغه پیله ولیدلو کله چې مونږ هغه ولیدلو د هغه ځینه مونږ ته مارکس ملاویږي نه چې کله دې ته مونږ ورو کیږو. ګوره دې ته مونږ کله ورو کیږو تر اوسه ورته مونږ نه یو ورو شوي او مونږ ته مارکس کله راکړه مخکې چې کله مونږ دا ولیدو. نو دا ټولو کې غټ پوینټ چې دی د دې د هازارد پرسپشن اکثر خلک به دې کې غلطیږي دی الګ کلیک کوي چې کله دې ته ورو کیږي نو هغه ټیم تاسو ته مارکس نه درکوي مارکس هله درکوي کله چې تاسو دا اول وګورئ. So if you look at this Jalal, if you look at this video, see the marks starts from when we first see the trailer or the lorry, not for when we're reacting to it, because if the mark starts now and we're not slowing down. Did you see the white lorry cross the central reservation and enter your lane? Reduce your speed in good time. You see, that's when we're slowing down. And if we click now, you will only get one mark. So from this, we know that, we realize that we give marks for when we first see the hazard, not for when we're reacting to the hazard. Okay? Ensuring that you keep a safe distance at all times. Before passing the lorry, check your mirrors for overtake. Okay, let's check another video. See, there is a water on the right, so we click once, twice, and third time. Why? Because we know if there is a water on the other side of the road, where will be vehicle coming? Obviously, they will be coming in our side of the road. So that's why we have to slow down for it. ګوره په دې ویډیو کې موږ ولیدل چې لږ مخکې څنګه موږ لاړو ښي لاس ته اوبه وي نو موږ چې ښي لاس ته اوبه ولیدلې موږ ته پته ده چې دغه که اخوانه موټر راسي نو هغه په اوبو کې خو به نه راځي هغه زموږ سایډ ته راوړي نو د دې د وجې موږ مجبوره کیږو چې هغې ته ورو شو یا ودرېږو. نو ځکه ما چې څنګه هغه ما اوبه ولیدلې نو هماغه ټیم ما یو ځل کلیک کړو دوباره مې کلیک کړو او درېیم کرتې دا درې کلیکونه دې دپاره دي چې تر څو موږ زیاتو نه زیات نمبرې واخلو. نو تاسو چې کله هم خطر ولیدو نو تاسو به یو ځل کلیک کوئ بیا به نیم سیکنډ ورکوئ بیا به کلیک کوئ نیم سیکنډ به بیا ورکوئ او بیا به یې کلیک کوئ. So whenever you see the hazard, what should you do? You click once, then give it half a second, click again, and then give it half a second, and then click again, okay? You are driving through a suburban area. Sign warns you of a school ahead. Did you see the... You see, so as soon as I saw the water there, that's when I clicked once, twice, and third time. And you see, I've got the highest marks. چې کله هم تاسو خطر وکتو نو تاسو څه کوئ درې کرتې به کلیک کوئ تر څو زیات نه زیات مارکس والئ. Large puddle on the right.
Reduce your speed and give way to vehicles overtaking on your side of the road. Okay, let's see. Do another one. Okay, so you're following this car, but you have to be very watchful. So you're looking everywhere. ګوره چې کلم تاسو has a perception کوي هر ځای ته به مو خیال وي دغه موټر روان دی دې ته هم خیال کوي سایډ ته دغه دی ګوره د موټر دا دواړه لایټونه یې ولګول مطلب دا دی چې دا یې نه ده ریورس کیږي نو ځکه چې هغه په سړک په منځ کې ودرېدو موږ مجبوره کړو چې ورته یا وروسو او یا ودرېږو نو دا خطر سو نو چې څنګه موږ د دې موټر هغه لایټونه ولیدل چې هغه دواړه لایټونه یې ولګول بریک یې ووه مطلب دا دی چې خطر جوړ شو نو هغه وخت نه موږ ته نمبر یې ملاویږي you see we were following that car as soon as we saw the lights coming on we know that that's a hazard because it's stopped there and obviously we had to stop for it so that became a hazard کو کوم سوال تاسو لرئ ماته دلته خو میسج نشئ کولی په واتساپ کې کولی شئ زه هلته کتلی شم okay we got 4 marks in this one You are driving through a busy town. How soon did you see? You see, as soon as the light came on, that's when we should have clicked. چې څنګه د دې موټر د لایټونه مونږ ولید سره د دې دا مطلب دی چې هغه موټر بریک وو نو هغه ټیم باید مونږ کلیک کړی وي چې مونږ ونه کړو نو د هغې د وجې مونږ مارکس وانه وستل of the vehicle in front. Check your mirrors and reduce your speed until you come to a stop. Leave plenty of room to allow the vehicle to perform. نو پوه شئ څنګه چې تاسو خطر How وګورئ soon did you see the indicators of? ګوره دلته که اوس وګورو How soon? You see, so as soon as you see the hazard, not for when you're reacting to the hazard. څنګه چې تاسو خطر ولیدو د هغې ځینه نمبرې شروع کیږي نه چې هغې خطر ته تاسو ورو کیږئ ښه دا ډېر ضروري دی اکثر خلک په همدې کې مارکس کمیږي Okay, let's do another one. راځئ یو به د واورې والا وکړو have to watch very carefully ډیر به ګوره هر طرف ته به خیال کوئ اوس هغه هلته وګوره هغه نه دي هغه ځناور هلته ولاړ دي صحیح ده چې څنګه دغه ځناور موږ وګورو سړک ته دې خوا رامنډه کې ګوره ودې لیده 1 2 3 درې کراتې به یې کلیک کوي ګوره چې څنګه موږ ولیدو چې را روان سو 1 کلیک 2 کلیک او 3 کلیک So as soon as we saw them, we click once, half a second, click again, and half a second, click again. So you get the highest marks. Okay, and let's review it. You are traveling in a rural area with. And remember, sometimes the scoring window will be smaller and sometimes the scoring window will be bigger. ګوره که دغه ځای ته موږ وګورو کله ناکله دا د نمبرې چې ورکوي د دې دا ځای کله غټ وي او کله وړوکی کله ناکله ډېر ځای کو موږ ته نمبرې راکوي او کله په کم ځای باندې صحیح ده دې ته مو خیال وي موږ ته مارکس په څه شي باندې راکړه ګوره څنګه چې دغه دی نه دا چې څنګه را روان شو د دغې ځینې موږ ته نمبرې د دغې ځینې شروع کړې مارکس د دغې ځینې شروع کړه so as soon as this animal moved that's when it starts giving us marks so we get the marks when we first see the hazard okay Don't panic. Check your mirrors and gradually reduce your speed. Avoid any harsh braking or steering as this may cause your vehicle. and you see when did we Gradually reduce your speed. we slow down now so if we click now we just only get 1 mark so remember that we get marks for when we first see the hazard Avoid any harsh braking. okay let's do motorway
Okay, so if we look in here, on the left side, the left-hand lane is closing down, and there is the motorcyclist in the left-hand lane, and we know because of from the road sign, we know that the left-hand lane is closing down. So obviously this motorcyclist will turn to the right-hand lane. So watch it carefully. ګوره چپ لین چې دی هغه بندیږي، هغه ساين ته وګورئ چپ لین، ګوره چې څنګه دا لایټ ولګو نو دا چې دی خطر جوړیږي مخکې. نو څنګه چې تاسو خطر ولیدو هغه ځای کې باید تاسو 3 کلیک وکړئ، یو کلیک، نیم سیکنډ فاصله، بیا کلیک او بیا کلیک. So whenever, because of if you look at the start of the clip, we could see the left hand lane is closing down. So we know that that motorcyclist would turn to the right hand lane. ګوره که موږ په دې ویډیو په سٹارټ کې وکتل چې هغه لیفټ هینډ لین چې دی هغه بندیږي، نو روډ ساينس چې دی ډیر ضروری دی. نو چې موږ ته پته ولګېده چې لیفټ هینډ لین بندیږي، نو دا معلومه شو چې کوم مخکې چې کوم موټرسایکلیست روانو هغه مخکې زموږ لاین ته راوړي. نو باید موږ ډیر په غور سره د هغې سیګنلو ته وګورو، انډیکیټرو ته وګورو او ټایرونو ته هم وګورو. کېدای شي هغه سیګنل ولګي او کېدای شي سیګنل ونه لګي، همداسې راتاو شي زموږ مخې ته. نو دې دواړو ته زموږ باید خیال وي. You are driving along a 2-lane dual carriageway in dull, wet conditions. Water will reduce the grip of your tires on the road, so always remember to keep at least a 4-second gap to the vehicle in front. The temporary road sign warns you of a left-hand lane closure ahead. How soon did you spot? ګوره چې څنګه دی د لایټ اون کو دغه ټیم باید مونږ کلیک کړی، مونږ لیټ شو، د هغې د وجه مونږ ته 4 مارکس راکړه. The motorcycle indicating to join your lane. Check your mirrors and reduce your speed to keep a safe distance from the vehicle in front. Okay. دې کې مونږ لیټ کلیک کړو، د دې د وجه 1 مارکس مونږ نه لاړو. Okay. Okay, let's do this one. So you have to watch everywhere. You see these vehicles parked in the parking of these houses, you have to watch them as well in case if they move. You see that cyclist there. ګوره دغه سایکل والا ته وګورئ، دې ته ځکه دا سایکل والا چې روان دی نو کېدای شي زموږ مخې ته راشي، په غور سره ورته وګورئ. ګوره چې څنګه دی وکتو نو موږ ته پته ده چې دا زموږ مخې ته راځي. نو هغه ټیم باید موږ څه وکړو، یو ځل کلیک، بیا کلیک او 3 کرته کلیک، تر څو زیاتو نه زیات مارکس موږ واخلو. او بل دا ده چې کېدای شي په یو ویډیو کې یو هزارډ وي، کېدای شي 2 هزارډ وي، خو موږ ته یوازې دا چپ طرف ته دا موټر ته مو خیالي کېدای شي موږ په ویډیو کې 2 هزارډ وي او موږ ته یوازې په 1 هزارډ باندې مارکس راکړي. ښه، ضروري نه ده چې 1 هزارډ وي او په یو هماغه 1 هزارډ باندې به مارکس راکړي، کېدای شي 2 خطره وي او په 1 خطر باندې موږ ته مارکس راکړي. اوکې، که څوک سوال لرئ نو ما ته په دغه کې رالیږلی شئ واتساپ کې. اوکې، دا خو شو. اوس په دې د دې نه یو څو دانې وکړو. Yeah, okay. So you have to watch very carefully. ډیر به په غور سره ګورئ د ویډیو ته. او چې کوم ځای کې سړک تاو شوی وي او مخکې سړک درته نه ښکاري باید یو ځل یې کلیک کړئ. So whenever if you cannot see the other side of the road, you click once. You see, I click once and watch carefully in case if anything comes up. You see, 1, 2, and 3. So whenever if we cannot see the other side of the road, we should click once. Because it was in the bend and I couldn't see the other side of the road, so what did I do? I clicked once and then watch carefully in case anything comes up.
کوم ځای کې هم چې سرک تاو شوی وي نو باید تاسو ډیر په غور سره وګورئ. ولې اوس دغلته باید ما یو ځل کلیک کړی وي خو خیال مې نه و چې کله هم کوم ځای کې سړک تاو شوی وي باید تاسو څه وکړئ یو ځل یې کلیک کړئ ځکه چې تاسو ته اخوا سړک نه ښکاري. او کوم ځای کې هم چې کوم تاسو ته اخوا سړک نه ښکاري باید تاسو یو ځل کلیک کړئ. د هغې سره څه کېږي تاسو تیار اوسېږئ کوم یو مخکې څه خطر راځي هغې ته تاسو تیار اوسېږئ. Okay. Let's do this again. You're driving on a country road with a speed limit of junction to the left. اوس دلته وګورئ ښه دې ځای کې دا سړک تاو شوی دی مخ او بل دا دی ګوره دلته دا د دغه ساین هم دا وګوره د هورس رایډر ساین هم دی صحیح ده او بل دې ځای کې دا سړک تاو شوی دی مونږ ته اخوا سړک نه ښکاري نو دې ځای کې باید چې کوم ځای کې هم تاسو ته سړک نه ښکاري باید هلته تاسو یو ځل کلیک کړئ تر څو تیار اوسېږئ کو مخکې څه خطر وي. نو دغه ځای کې ما یو ځل کلیک کړو تر څو کو مخکې څه خطر راځي چې زه ورته تیار یم. How early we prepared to take action. او چې څنګه تاسو خطر وګورئ هلته به تاسو څه کوئ یو کلیک half a second gap بیا کلیک او بیا کلیک. Okay. Any question? Does anyone have any question? Ruth, Jaylala, have you got any question? Back to clips. Okay, watch carefully. See the vehicle stopped and that lady going to click once, twice, and third time. See, this is one hazard, okay? As I told you earlier, there could be more than one hazard, but you might only get marks for one hazard. Ki deshi pa yo video ki the یو نه hazard زیات وي خو موږ له یوازې په یو hazard باندې marks راکړي. Okay, so watch very carefully. See that person 1, 2, 3. چې څنګه موږ دا کس ولیدو را روانو موږ څه وکړه یو ځل کلیک بیا کلیک دریم ځل بیا کلیک هم کړو. Okay, let's see the video. You're driving in a 20-mile-per-hour zone. Oncoming vehicle, junction to right. There's a school on the left. Were you aware of the pedestrians congregating outside? اوس کو دلته مونږ وګورو ګوره هغه دغه کس چې وخت دغه خطر دی دا موټر چې یو دم ودرېدو دام خطر دی. اوس دلته اوس خطر سو شو دام hazard شو هغه hazard شو. If you look in here this is a hazard as well but we're not getting marks for it. So just remember in a video there could be more than one hazard but we will only get marks for one hazard. It could be two hazard, it could be three hazard as well but we only get marks for one hazard. Just remember that. ګوره کیدای شي په یو ویډیو کې چې دی د یو نه خطر زیات وي لکه اوس دام یو خطر دی ځکه موږ مجبور کړو چې موږ ورو شو او یا ودرېږو. صحیح ده. او دلته د موټر د ودرېدو اجازه هم نشته دی. موږ ویلي دي که نه کوم ځای کې چې زیګزاګ لاینز وي هلته د موټر د ودرېدو اجازه هم نشته خو دی ودرو hazard دی خو موږ له مارکس په دې را نه کړه موږ ته مارکس په څه شي را کړه اوس دې راند اباوټ کې موږ تاویږو. ګوره ښه کوم ځای کې چې تاسو ته سړک نه ښکاري اوس دلته چې تاسو ته سړک نه ښکاري تاسو کولی شئ یو ځل کلیک کړئ تر څو تیار اوسېږئ کوم مخکې کوم خطر راځي. So whenever you cannot see the other side of the road like in here I cannot see what's happening so I should have clicked once so I'm more ready if anything comes up. Pedestrians stepping out. You see, so as soon as you see him that's when you get your marking starts. The mark starts from when you first see the hazard. ګوره چې څنګه دا کس مونږ ولیدو د دغې ځینه مونږ ته د مارکس د دې ځینه سټارټ کیږي د دې ځینه مونږ ته نمبر یې راکوي. ما تاسو ته ویل چې باید درې ځل کلیک وکړئ یو کلیک بیا نیم سیکنډ فاصله وقفه بیا کلیک او بیا نیم سیکنډ وقفه بیا کلیک.
تر څو زیات نه زیات مارکس من واخیستلی شو. There- Okay, any question؟ څوک کوم سوال لري؟ یو ویډیو کې څوک کلیک کولی شي. په یو ویډیو کې تاسو تر 15 کلیکو پورې کولی شي، خو دا په ذهن کې یاد ولرئ چې مووینګ اوبجیکټ وي، داسې څه وي چې روان اوسیږي، او بل دا دی چې بینډز وي، کوم ځای کې چې سړک تاو شوی وي. صحیح ده چې سړک نه وي تاو شوی، او لکه سړک تاو شوی مطلب دا دی چې تاسو ته د اخوا د سړک نه څه شی نه ښکاري. لکه اوس دې رنډ اباوټ کې که تاسو وکړو موټر تاوېدو، خو اخوا ما ته څه نه ښکاري، نو دغه ځای کې باید ما کلیک کړی وي. نو چې په داسې ځای کې کلیک کوئ په هغې باندې ستاسو دغه نه خرابېږي، که څو کرتې هم تاسو کلیک کوئ. اوکې، any question guys about the hazard perception؟ All right, let's do this. This hazard this one got two hazards. Let's do this one. So watch very carefully. Okay. You see, there's the car parked up there on the left, signaling to come out, and there is the zebra crossing. 1, 2, 3. So as soon as I saw them coming, I had to click once, twice, and 3 times. ګوره هلته یو خو هغه موټر ولاړو، باید هغې ته مو خیال کړی وی چې داسې نه یو دمې راتاو نسي، او بل چې څنګه دغه زیبرا کراسینګ ته زه ورسېدم، خلک چې مې څنګه ولیدو باید هغه ځای کې ما کلیک کړی وی. او بل ګوره دغه موټرې چې را روانې دي 1 2 3، ګوره ځکه ښي لاس ته موټرې ولاړې دي، او چې دغه مخامخ نه کوم موټرې را روانې دي زما مخه بندوله، نو د دې د وجې دغه هم hazard شو. So because there were vehicles parked on the right hand side, let's just watch this again. You're driving through a busy country town on a clear, bright day. There are temporary roadworks on the left, and the road narrows due to parked vehicles on both sides. A blue van is indicating ahead. Reduce your speed in case it pulls out into your path. Did you see the 2 pedestrians walking towards the zebra crossing? You must stop to allow them to cross, and you must not proceed until the crossing is clear. Before moving away, check your mirrors for overtaking traffic. Ahead, you see oncoming traffic approaching parked vehicles on the opposite side of the road. Although you have the right of way, the vehicles move over the center line into your path. As the white van approaches, you must change your road positioning and reduce your speed to allow the oncoming traffic to pass. Okay. Any question?